Makadi vadiwa vatariri vatereri vedu pano tiri live pa ZimI pa Change Radio nepa YouTube pa ZimI tinokuchingamizai muchirongwa neni Simobi nasi Barbara nasi tichikurukura nemudzimai akabayiwa nebanga nemurume wake kuSouth Africa. Mudzimai uyu ane nyaya inosiririsa kwazvo. Nasi tine brother in law wake watinaye pano, iye anotijoina nguva pfupi iri kutevera. Tinovimba kuti network haimurasisi kuti ange anesu, asi atitumira zvaatitumira kuti tishare nemi. Saka tinokuchingamidzai nhasi muchirongwa. Nyaya yake yakatombosheyiwa pano pa ZimI namukoma Simba, brother in law vari panapa vanotokwataura kuti vakatombouya nenyaya. Tine mapictures asi mapictures atinawo anotyisa, saka tichange taakumabudisa tichabva takupai warning kuti tikuratidzei munobva marangarira nyaya yacho. Inyaya inosuwisa chaizvo. Nyaya iyi yakaoma. Ndinoda kuti muzvinzwire kubva kwaari. Sisi Barbara tiri pano paChange Radio live ZimI. Tinoda kuchingamidza vatariri nevatereri vedu tichikugamuchirai my big sister, Sis Babs. Welcome to the show. How are you? Thank you so much, my comrade Mobi. Nhasi makapenga muri kurowa muri panze henyu muchitonhorerwa muchifefeterwa, vamwe vachinzwa chando, imimi muri kupiswa. Thank you so much. Good morning, good afternoon, good evening, Zimbabweans from all over the world. Lingabe lichona njani mthwakazi omuhle emagumbini amane wonke omhlaba. Yebo, sesiphendukile njalo lehlelo lwenu olwe-gender issues lapho esibambabamba indaba ezihluphayo ezindlini. Sibona kathesi ama-cases e-gender based violence esanda, omama bechaya obaba, obaba bechaya omama. Ngakho silethela uhlelo lolu ukuthi sihlungubungule, sililethele indaba ngokugcweleyo. Namhlanje asilodwaba lo mama owagwazwa ngumkakhe eGoli. Silaye namhla uzabe esitshela ukuthi kwahamba njani, sibuye sibe lo mkhwenyana wakhe okhona lapha uzasitshela laye ukuthi kwahamba njani. Bathandekayo, sizalinika mpikitsha imifanekiso kamama lo, kodwa sizalinika njalo lesixwayiso sokuthi abalenhliziyo ezilula, abalenhliziyo ezibuthakathaka bengakhangeli ama-photos lawa ngoba ayesabisa, ayethusa ukuthi ilizwe sokutheni elizweni, abantu sebegwazana sebebulalana kangaka bona bengabantu abathandanayo. Yebo sisimobi, tasangana zvakare vadiwa vatereri, makadini kumativi ese mana ese enyika. Musakanganwa kasisimobi kuti vatereri vedu Change Radio vanogona kutidhonetera. Tiri kutsvagawo karubatsiro kuti Change Radio yedu ikure. Saka vanoda kutidhonetera ndokunga pachapinwa kuti vachazvifambisa sei. Vanoda kudhoneta ane $1, ane £1, ane 2 cents, ane 3 cents. Change Radio ikure. Takuda kuzovhura Change TV, rambai muchitiona tichavhura neChange TV. So moramba muchitisapota. Thank you so much, our viewers and listeners. Over to you, Sis Mobi. Thank you, Sisi Barbara. Ndinoda kuintroduce mukoma Gift Mugiyo, vanova brother in law warumbidzai Simango une nyaya yatiri kuda kutaura nayo today. So mukoma Gift, kwazisai vadiwa vakatitarira uyezve vakatiteerera vari kunzvimbo dzakasiyana siyana all over the world, muchingovazivisa mbijana nezvenyaya yaSimango yatinoda kutaura nezvayo, muchivaonesawo kuti zvakamira sei. Makadii mukoma Gift? Kwazisai vadiwa vatariri nevateereri vedu. Ndinofara Sisi Mobi, makadiyo. Sakubona Sisi Babes, unjani? Nyaphila mfowethu, kunjani eGoli?
Kuyabanda lana. Hayi thina siyachiselwa thina ngapha. Makadi vadiwa vateereri. Inini ndiri hanzvadzi yemudzimai wehanzvadzi yaRumbi, anova ndiye akasangana nedambudziko raakasangana naro kuno. Nyaya yaRumbi inosiririsa zvikuru kwazvo nekutyisa, nekuti dambudziko iri ari kushingirira pariri asi rinogona kuguma ratora upenyu hwake. Dai angakwanisa kunge achipinda panapa atange kutaura kushungurudzwa kwake kubvira pekutanga kuzosvika paakabayiwa nebanga, apo paanoonekwa akarara mupuu yeropa, abayiwa nebanga kudaro akasiyiwa for dead. Akazoenda kuchipatara kunova ndokwakanoponera. Aenda kuchipatara apora, akazonoripota nyaya yake kumapurisa. Nyaya ikanzi ichatongwa kumapurisa. Pasina mazuva nyaya yakanzi yatongwa. Iye akazotumirwa meseji manheru nyaya ichinzi yatongwa musi iwoyo wekare, which means yanga yatongwa makuseni yasiko kudare kwacho. Nyaya yatongwa the following day akazotumirwa meseji yekunzi nyaya yaraswa kudare nekuti pashayikwa umbowo. Muchazenge muchiona mafotos achatumirwa apo, moona kuti mafotos ezvinhu zvakadaro zvakaitika zvinhu zvinganzi zvinoshaya umbowo here mukutongwa kwenyaya yakaita seiyoyo. Ndatenda. Gift pano ndinoda kushare nyaya yatakapiwa naRumbidzai amene nemuromo wake. Maita zvenyu mukoma Gift. Tinotenda kuti vadiwa vatariri vedu nevateereri vachatibatsira, because nhasi isusu chatinoshuvira kana tichibva pano o kana tiri pano kugadzirisa zvinhu kuti zvinhu zvigare zvibude zvakanaka, vanhu vawane upenyu hwakanaka muraramo dzavo, uyezve tibvise mhirizhonga dzinoitika mudzimba uye kumabasa. Ndo chishuviro chedu panapa paChange Radio takabatana neZimai kuti vana veZimbabwe, wherever you are in the world, you should exercise human rights, and your rights must be met wherever you are. So we are busy fighting gender-based violence. So vadiwa vatariri nevateereri, I'm going to share with you a story from Rumbidzai herself, achitizivisa nezvakaitika muupenyu hwake. Okay. Oh God, I'm failing to find the story. Just a moment. Sis Barbara, just come in to comment while I look for the story. Okay, thank you so much. The issue of gender-based violence, more blessing, is a cause for concern. Cases continue to rise, especially during lockdown. We witnessed a lot of cases coming up on gender-based violence because of the economic meltdown, especially in Zimbabwe, where there were no safety nets that were put in place. It's so sad to see people who used to love each other fighting. I don't even understand, more blessing, why do people fight? Kana musingasadanani kungorambana pane kuti muurayane. Chii chinoitika kuti vanhu vanodanana vagume vakuda kuurayana? Is it jealous? Is it ego? Is it patriarchy? What is it? Our viewers and listeners, I want to can you please share? I want to read your comments. Let's share. This is a big issue. This is a global issue. Gender-based violence is a global issue, and we are saying no to gender-based violence. And remember, and more blessing, we said, Kuti, it's not 16 days of activism against gender-based, but on Change Radio and Zimai, we said it's going to be 365 days against gender-based violence. So we are going to talk about this issue. We are going to conscientize people. We are going to bring live stories so that people may think twice before they fight. Our lives belong to God. No one has got the right to terminate one's life. More blessing.
Thank you, Sis Barbara. And I now have the story. So tichatanga nenyaya yake ndakamukumbira kuti atitsanangurire nyaya yake from start. So let's hear the story. Totange ndiri mudzimai ane makore 30 ekuberekwa. Zita rangu ndoitwa Rumbidzai Simango. Ndine makore 30 ekuberekwa. Ndakazvarwa musi wa6 August 1990. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Ndasangana nemurume wangu 2012. Tasangana 2012 tikagara tese 2013. Apa takagara tese 2013 ndichizoita mwana wekutanga 2014. Panhumbu yangu yekutanga, nyaya yangu yakatangira panhumbu yangu yekutanga. Ndopayakatangira. Nyaya yakaitika ndeyekuti murume wandakasangana naye aine mukadzi wakanga ari kumusha. Ndakatozoziya ndakugara naye. Akati ndinokudai mese muri tu. Ndikati no, it's fine. Ndakazotambira zvakadaro because ndandisina choice. Choice ndanga ndinayo but munongozviwawo kana uchinge wada munhu. Kana munhu anenge ari pachokwadi. Ndobva tagara tese 2013 ndobva ndaita nhumbu. 2014 nhumbu yangu yane 7 months. 2014 muna February. Is it February? Muna March tagadzirira kuti aende kunoroora kumusha. Akangobva kubasa akauya achiti zvoni uri kundihurira. Ndine proof yekuti wewe uri kuhura. Une munhu wauri kudanana naye. Ndatoratidzwa maconversation, ndaratidzwa mafotos enyu muri tu. Nani neshamwari dzangu kubasa. Aripi mafotos acho namafotos acho haana kumundiratidza. Akandirova that day I was 7 months pregnant. Day rakasvika achibva kubasa ndanga ndichirwara. Ndanditonzwa musoro. Akandibata akandirova. Akaudza hama dzake ihure iri rahura chichi. Hama dzacho dzikabatsira. Ndeiroro ndakarwadziwa zvekuti ndakafunga kuti this guy after everything zvandiri kuitawo kuprova kuti ndiri munhu ari right zvakaita sei haana basa nazvo. Ainga pakaoma. Ndakarwadziwa ndikaovhamba ndidhoza mapiritsi kuda kukomita suicide. Ndikanhongwawo nevanhu murodhi ndikanoendeswa kukiriniki ndikanodhirenwa. Ndichibvawo kiriniki abva atanga futi kusimudzira nyaya iyayi. Ndaita 2 days ndiri kukiriniki. Atanga futi kusimudzira nyaya patoo nemawitness. Ndoda kutokuendesa kumurume wako chichi. Ndobva atanga futi kundirova. Ndobva adedza hama yake. Pane mukoma wacho watagara naye munzvimbo imwe chete muTuweli kuKriwo Mpumalanga. Ndobva adedza hama yake. Hama yake ndobva yauya. Hama dzake infact munzvimbo yandange ndirimo ini ndandisina kana hama. Hama yangu yanga iri kuJoburg. Sister yangu inogarawo Joburg Midrand. Ndochete hama yandandinayo muno muSouth Africa. Hama dzake zhinji dzakazara muno muSouth Africa. Kunzvimbo especially kwako kwatinogara
hama dzake chete. Vakadedza hama dzake dzakauya dzikandibhomba, hura erazo hura chichi vadedzera nyika yese. Ndakarohwa zvekuti fesi muviri wangu wanga uri green. Ndikabata futi Vadiwa vatariri, tava naRumbi pano. Rumbi, tanga tichitotaura nyaya yako, tanga tichipleya zvawanditumira. So zvawava pano ukangoti gaga gaga muchidimbu uchishotera nyaya yako uchitaura payakatangira kusvika patiri tanga tasvika pekuti wakarohwa ukazoda kukomita suicide, asi wararama ndobva akurova futi wabva muchipatara. So maybe you can continue from there. You are welcome, Okay. Rumbidzai. Vadiwa vatariri, vadiwa vatereri vedu vakationa, varikutiona. This is Rumbidzai, the woman we are talking about, the woman who has been stabbed by her husband, the woman who is in question today. Welcome, Rumbidzai. Welcome to the program. Maita basa network yanga ichindinetsa foni yangu ngotoona kuti ndafona nefoni isiri yangu ndatora foni yasister wangu. Foni yangu network haisi kuita zvakanaka. No problem. Yeah, so zvakazoitika manje ndabva kurohwa. Miviri wangu wanga uri green. Ndangofunga kuti no, this guy haana basa neni. Apa ndakatakura mwana wake. Pfungwa dzangu ndakadzamirwa zvakanyanya stereki. Nezvese zvandaitawo kuti munhu aone kuti ndiri munhu akaita sei. Haana kundibhilivha. Wakabhilivha mafriends ake kudarika inini. Ndikati okay fine, regai ndingokomita hangu society once and for all. Ndaka overdose futi mamwe mapiritsi H2. Ndikamwa futi mamwe mapiritsi ndiri murodhi. Because hama dzake dzanga dziripo vachindirova vachidedzera mustreet. Kuti hure rabatwa nemunhu, apa haana kana mbondibata nemunhu. Anga anzwa nemakuhwa basa. Hure vakandirova vari 2 nebrother yake, young brother yake, vari 2. Zvakandirwadza because ndandisina support. Ndandisina support panguva dzacho idzodzo. Andirova nebrother yake ndangofunga kuti no zvanyanya izvi. Ndanga ndakurwadziwa zvimiri wangu wanga kurwadza. Zvirina nendingobva hangu ndapedzisika zvaari kufungira zvaari kuda zvacho. Ndakaoverdose futi mapiritsi. Ndakatanga kufamba neroad. Ndikadonhera pamwe parumba pandakadonherawo vakanditora. Vakandiendesa kumba kweyoung brother yake inonzi Obey. Ndoko vakandiendesa. Because vanga vachitomuziva zvikanzi no, ndisibare waObey uyu. Endi vanga vachimurova saka ati zviite kuti timutore timuendesa kuclinic. Obey wacho ndiye anofanira kumuendesa kupi? Kuclinic nebrother yake. Ndobva vanditora vakanondisiya pagedhi pepa paigara. Ndakapinda mukati. Ndandisingachaoni mazanga anga akuvharika. Ndakapinda mukati ndikasvika padhori imba yake, moyo wangu ukaramba kuti ndinoke. Ndikadzokera ndakunobuda pagedhi ndobva ndadonha. Ndobva ndatanga kubuda mafuro. Then pakaita waanogarisana naye, waigarisana naye payadhi papo. Akangopfuura nepagedhi pepa bva ndona ndakarara ndichibuda mafuro akati abva ndivheneka. Zvikanzi no, uyu ndisibare waObey. Regai chii chiri kuitika, munhu ari kufaka uyu. Kwainaya dhei racho ndandakatozara mvura ndandakanyurova. Ndobva amhanya nomudedza zvikanzi Obey, sibare wako ari kufa pagedhi apo. Enda unoona chi sibare yako akarara pagedhi. Ndobva auya vadedza umwe wake vana sekuru, because family yake zhinji iri munzvimbo mandogara muTubelihle kuCrew muMpumalanga. Ndobva vauya vabva vanditora ndobva vandiendesa kuhospital kuclinic. Ndisvika kuclinic zvikanzi tasvika paclinic zvikanzi no, munhu yanga achirohwa because miri wake uratidza kuti munhu anga achirohwa. Ndiani anga achimurova? Obey pakangonzwa mubvunzo iyoyo chete akabva atiza bva aenda. Brother yake yanga yatotiza already. Ndobva atiza, ndobva ndasiwa ndega, ndasiwa ndisina kana bhutsu kana chii. Ndobva ndatorwa neclinic ikandiisa kuhospital kuWitbank.
Naenda kuhospital kuWitbank ndakasvika iko ndikagara dzinenge 5 days ndiri ikoko. Vakandidrena mapiritsi ayaya vakandirapa ndikaita right kuti ndimusungise. Bhozi manesi madoctors vakati no musungise chichi kuti ndimusungise manje. Moyo wangu waingoti maybe achanzwisisa, maybe aachisa ana umusungisa. Pandakadzoka ndakasvika zvinhu zvangu zvese zvatorwa, aenda nezvinhu zvangu zvese, ndakumufonera akati hanzi enda kumba kwasekuru wangu ndiri kuenda ndichikutora mangwana. Ndobva ndaenda kumba kwasekuru ndobva azoya akanditora. Tibva taenda mberi nelife, handina kumusungisa kana kuita sei, but mwana ndakazomuzvara ndine 8 months, haana zosvitsa pa 9 months. Ndazozvara mwana wangu ne8 months ari premature. Okay, life ichibva enda mberi, pasina 1 year ndabva ndaita mwana wechi2. Takagara, kugara kwese kwataiita life yanga isiri right. Aindi abuser, munhu aingondirova. In fact, Jaden paakaita 3 months akaita girlfriend pamba pataigara. Aita girlfriend pamba pataigara, ndikati pandakamukonfranda akaramba, ndobva ndakonfranda girlfriend yabva yaramba. Vachibva iyo anga ari kubasa pandakakonfranda girlfriend. Paakazodzoka kubva kubasa ndobva ndadedza girlfriend yake ndikati ndiudze kuti chii chiri kuitika. Girlfriend yake akandibaya nebanga in front of him. Haana kana kubata kana resende pandabayiwa nebanga. Ndangomuregerera. 2015 ndikaita Jordan handina kukwanisa futi kumuzvara ne9 months nekuda kwestress, blood pressure, because life yandairarama naye yanga isi right. Aindi abuser. Paatofungira kuti izvezvi ninge andiudza kuti zvakati about iwewe, aingoya achitondibata kutondirova. Yange isingaperi zvakanaka. 2015, 2016, 2017, 2018 ndakatanga kubatwa nemusoro wedepression. Ndainzwa musoro, ndichinzwa musoro wanga uchiti ukandibata musoro wachoka. Wainditorera time kuti uite right. Rumbi, just a 29 moment. Sorry Rumbi, just a moment. Pane vadiwa vatariri vatereri vedu vari kubvunza kuti inyaya yei. Nyaya yatinayo ndeyaRumbi uyo ari kutsanangura akabayiwa nebanga nemurume wake South Africa. So she is telling us our story. Tinokuchingamidzai vauya vakawana nyaya pakati. Just to brief you, it's a story of this lady who has been stabbed by her husband. You know, here we deal with gender-based violence. We want to end gender-based violence if it's possible, but that's our goal. So she is telling us her story, like you know, we say tell your story to inspire someone. So Rumbidzai is a brave woman who come to here live with us Bazim I and Change Radio kuti audze the whole world what happened to her, and ari kuzama kuti tsanangura nemo zvakanyatsoitika kuti isusu tione kuti tomubatsira sei, kana kuti vari kunze vari musame situation mobatsirika sei. Rumbidzai, you can continue. Hanzi, before you continue Rumbi, hanzi ndo zvazvinoita. Okay. Joanna ari kuva harsh on you, but we have those viewers and listeners vanotaurawo mashoko akadaro panguva yakadai. Vamwe vanga vasingazivi kuti inyaya yei. I'm sure you now know zvikanzi namako Rumbi mukadzi wechi2 then akazonzi ahura akarohwa, anga achizama kutsaurirawo vamwe vanga vachibvunza kuti ko inyaya yei, zvikanzi Obey ari kupiko naSilver vari kuda kutorova Obey nezvaakakuitira zvikanzi. Yeah, so you can continue Rumbi. Yeah. Then 2018 ndakatanga ta problem yemusoro. Bozi story yangu ndandisina wekuudza bozi kuti ndiudze vanhu vanga vasingandinzwisisi. Chii chiri kuitika kwani? Vanhu vanga vasingandinzwisisi. So ndangosuggesta kuti zvinani ndinyarare nenhau yangu. Ndaingonyarara but zvichindijya.
kusvika paextend yekuti 2019 musoro uya wanga wakuenderera mberi uchienderera mberi kusvika ndaenda unotritwa musoro svika vati no idepression. Nyaya iri kunetsa idepression because wairwadza pakati pemusoro apa ndopa wairwadza, ndobva vanditrita depression 2019 ndobva ndapiwa mapiritsi edepression ndikamwa nofunga almost 6 to 7 months ndichingoti iye dzokera kuhospital kukliniki vachindipa mapiritsi dzokera vachindipa mapiritsi. Ndakazoti no munhu ika zviri nani ndimusiye, ndobva ndaenda kumba kwasisi wangu ndikasvika ndikagara pasina sister yangu ndikati sister, nyaya iri panapa ndeyekuti inini nemufesi wika hatisi kugara zvakanaka. Ndobva ndavarondedzera story yacho. This guy ari kundishungurudza so ini ndafunga hangu kuti nditi sei ndimusiye. Vakandinzwisisa but semunhu mukuru kwandiri vakati no hazviiti kuti ungosiya just like that. Tadi tambomudedza auye mugare pasi mutaurirane. Ndobva amudedza ndobva tagara pasi akati ndinoziva kuti ndiri kumukanganisira mukadzi wangu ndinomuda chichi saka ndokumbirawo kuti udzoke kumba. Ndakadzoka kumba 2019 muna December 2019 iyo muna December ndopa ndakaita nhumbu yemwana wachi3. January February ndobva ndatanga kurwara nenhumbu iyoyo. Ndatanga kurwara muna February, March, April. Ndiri mukurwara kwandanga ndichiita akaita girlfriend. So kuti aone kuti ini ndiri kurwara zvakaite sei aite basa neni anga asina basa neni. Zvakandipa pressure yekuti nditsvage kuzoti chii chiri kuitika pamunhu. Ndobva ndamukonfranda nayo chii chiri kunyatsoitika chaizvo. Nekurwara kwandiri kuita hawana kana basa neni. Kana uzive kuti ndamwa mvura here kana ndaita sei hauna basa neni. Ndakabata foni yake ndobva ndaona zvandakaona mufonimo. Manude photos emagirlfriends in fact. Manude photos ake emagirlfriends ake chichi. Pakumukonfranda paya zvikanzi hausi kurwara. Une time yekuti ubate foni yangu hausi kurwara. Ndobva andirova zvakaita this week. After 2 weeks ndobva ndamukonfranda futi nenhau yegirlfriend yake iyoyo. Naiwe uri kuzviitirei zvauri kuita uri kuona kuti ndiri kurwara? Uri kuzviitirei? Ndiri kurwara. Ko ndikangomuka ndakafa hautombodana kana basa nekuti ndadyei kana kuti ndaita sei hauna basa nazvo. Ndobva andirova. Ipapo ndopa akazondirova. Akandirova zvokuti mbabvu dzangu idzi ndakarwadziwa. Apa ndandiri kurwara like serious. Zvokuti kumira chaiko ndaingomirawo zvangu zvekungozvishingisawo zvemunhu ade vanhu. Abva andirova ndini nhumbu ine 5 months. Ndabva andirova akandirova ndakarohwa zvekuti usiku hwese the whole night achindirova. Makuseni ndobva aenda iye kupolisi. Ndobva asvika zvikanzi mukadzi wangu ada kukomita society uyai munditauriro nemukadzi wangu kuti asiyane nezvaari kuita. Ndobva mapurisa asvika. Ini ndakatorara mumba ndikuteerera miri uri kurwadza ndikuona mapurisa asvika. Bhozi manhero acho ndakazama kufonera polisi ndoodzo chii chiri kuitika. Bhozi asingakwanisi kufamba kusvika polisi. Ndofonera polisi haina kubata. Ndobva ndafonera dzinenge 5 times havana kubata foni. Makuseni ndopa akaenda iye kupolisi anzi mukadzi wangu ari kuda kukomita society. Ndokumbirawo kuti muuye mutiyananise. Polisi yaindobva yasvika. Polisi yakasvika achindiharasa. Anzi atora foni yangu sandiri kuda foni yangu. Iwe ipa murume uyu foni yake. Uri kutorera chii foni yemurume uyu? Ava kundiharasa pepe makuseni. Zvakandipa shungu ndobva ndakumura hembe bhozi miri wangu ine mablood. Miri wangu une blood rakadundira kudai so. Ndakakumura hembe ndikati polisi muri kunyatsondoona kuti ndakaita sei? Munhu yakandirowa usiku hwese. Ndofunga ndakafona usiku hwese 5 times manheru. Ndiri kurwara handikwanisi kana kumira. Pandakasimuka ndikamira miri wangu wanga wakusheka. Ndopakaona polisi kuti munhu yativhara uyu.
akumubvunza kuti saka wanga uchiroire chimukadzi, nditovabudisira kadhi ndikavaratidza ndikati kadhi ndiri kurwara, nditori munhu akazvitakura, ndiri kurwara, asi iye akwanisa kundirova usiku hwese zvamuri kuona nemaziso enyu. Akati watosungwa chichichi, ndobva vamisa muvheni, bva vaenda naye vakandidedzera ambulensi. Dedza ambulensi ikanditora ikandiisa kuhospital, but iye haana kana kusvika kupolice station, akadzokera murodhi. Vakamudzikisa murodhi vakati dzoka, ndobva adzoka. Pandiri kubva kuhospital ndakaenda kumba kwachipo, shamwari yangu, friend yangu yaigara kuWitbank. Handisi kukwanisa kuenda kumba izvezvizvi, yanga yalate, ndakati tichadya date. Handisi kukwanisa kuenda kumba izvezvizvi, ndokumbirwa kuti ndirare ikoko, ndomuka ndichienda kumba makuseni. Vakatora, akatora iti ndibva ndaenda kumba kwake. Ndiri kumba kwake kweka ndakaona iye asvika. Please, ndokumbirwa kuti ndiregerere, usandivhurire kesi chichichi. Ndobva ndangonyarara, handina hangu kumuvhurira kesi. Ndakanyarara, but J88 vakatonyora zvakanaka. Handina kuzoivhura kesi yacho, ndakairega yakadaro. Ndobva ndauya panapa. Handina kuziva kuti munhu uyu akandikuvadza to the extent yekuti handichazokwanisi kuita mwana kumashure kwemwana iyeye. 7-8 yakunotena pa 8 months. Kubva ipapo ndaibleeda, kubva pakandirova ipapo ndaibleeda every month, ndichibleeda ndichibudisa maclothes every month kusvika yati 7 months. Yakunopera 7 months ndichibata 8 ndakableeda almost 25 liters zero kusvika ndadonha pasi. Friend yangu ipamba patinogara ndiye akamhanya akauya akanditora akandibata akamudedza akauya. Paakauya ndobva adedza shamwari yake akanditora akandiisa kukiriniki. Ndaenda kukiriniki tikanzi hospital. Ndichisvika kuhospital ndakanzi ndakatsemuka mukati, abdominal yangu yakatsemuka, saka iri kuremerwa, ndosaka ndableedha zvakanyanya. Ndakatobva ndamhanyiswa kutheater, zikanzi handichakwanisi kuita mumwe mwana. Mwana akabuda akazvimba apa, achibleedha mapapu. Akagara 3 days. Rechi4 brain akabva ropa riye ranga rakazvimba mukati mebrain rakabva raputika rikanobuda nemhino nemukanwa nemapapu, akabva abuda ropa, mwana ndobva ashaika. 2020 muna August, zvaitika muna August. Okay, zvapera izvozvo inini ropa mumiri mangu rashoma, ndarasikirwa nemwana, handichakwanisi futi kuita mumwe mwana. Okay, ndaimuregera sababa evana vangu. Ndichibva tagara tese, but mumwoyo mangu handina kuregera, like kuti ndimuregerere, handina kukwanisa muregerera. Ndangomuti handikwanisi kumusungisa, ndibaba evana vangu, ndoda kuti achengete vana vake. Ndiri munhu anoita zvekutengesa nebhegi zviya, zvekutakura bhegi ndichifamba door to door ndichinoka ndichitengesa, ndichiunganidza mari yangu. Ndakafunga kuti regai ndivhure tuckshop, because kufamba kwako kundirwadza nenhau yeurwere hwandasangana nahwo panguva dzakareba idzi. Zviri nane ndiite shop yekuti ndiye ndishandira panzvimbo 1, because kufamba handichakwanisi, zvakundinetsa, miri wangu wakupota uchirwadza. We can take a break if it's okay. Panapa, we allow you to grieve, because this is the space, this is where we give you a shoulder to lean on. So we can actually take a break, viewers and listeners. Sibabs, you can come in. Yes, thank you so much. Thank you so much. More blessing. Ndiri kuerenga ma-comments ari kunyorwa nemaviewers edu. Vamwe vari kunzwa tsitsi,
pane vamwe vari kumuroverera but vamwe vari kuti wakazoitirei vana vatatu chirega kuita vana wakagarirei hanzi uri kutsvirei haneti sina shuga kudini dini. What I want to tell our viewers and listeners, more blessing, is that gender-based violence kudhara yainzi domestic violence, and they remember kuti kudhara waiti ukaenda kunoripota zonzi aiwa dzokerai kumba idomestic violence, and vanhu vakawanda vakarovana vakaurayana, mapurisa achingoti dzokerai kumba, kwanga kusina mutemo unoprotecta vanhu. So now this gender-based violence, we still have people who are still think it's not right to get maybe to get your husband or your wife arrested for beating you. We still have, especially this, particularly women, are more blessing. They feel kuti ndikamusungisa ndinozoenda vana vanozoita sei, ndikamusungisa vanhu vanozoti kudii. Even living in an abusive marriage, more blessing, people they think kuti if I leave, people are going to laugh at me. What are people at church going to say? What are my relatives, what are they going to say? Because people, they view marriage as something that is sacred. So they think could, even if you are being harassed, you are being victimized, you are being abused every day, you should stay there. Ndosaka muchiona even kwaimbwa mdziyo dzokuti hanzi ndinogarira vana vangu. So our viewers and listeners, this program that you are doing, it's a very sensitive program. We know with social media, you've got a right, you've got a freedom to say whatever you want. But the reason why you are doing these shows, we want to bring awareness to this community. We want to know, people to know that gender-based violence is real. And more blessing, hazvina basa kuti waroverwe waitei. Hakuna munhu ane mvumo yokurova munhu regardless of the crime or maybe the purported crime that your partner perceives to have committed. So no one he has the right to beat or to abuse anyone. Chero uri wrong according to that person, they've got no right to take the laws into their own hands. So we are employing to our viewers and listeners, kuti please, these are sensitive issues. Mangwana ndiwe, nasi ndirumbi, mangwana ndiwe. And let's, as Zimbabweans, ngatisaitei mwoyo wakaoma. Hanzi ndanzwa pain na Enji Musa. Yes, hanzi iwewe rumbi chi. Hanzi iwewe rumbi chi. Kune vanhu vanonzi narcissist, our viewers and listeners. If you didn't know, there are people called narcissists. These people, most of them, they are abusive. And when they abuse you, they will then come wachikunyengerera, okutengera maruwa, okutengera machocolates, woita sei, and then murume wangu, wotanga kunzwa tsitsi. Anditi. So don't blame Rumbi. Rumbi is a victim. Please, Rumbi is a victim. We should not blame Rumbi. We should blame the perpetrator. Even chero Rumbi dayanga akaita zvainzi akaita, murume haana right yekukurova, mukadzi haana right yekurova murume. Anditi. So that's gender-based violence. It's either murume kana kuti mukadzi. Hatisi kuti vakadzi ndivo vanorohwa wega. Varivo varume vanorohwawo nevakadzi. But nhasi tiri kutaura nezvemukadzi akabaiwa nebanga nemurume, akasiwa murume achifunga kuti afa. Hanzi naSheg Mafia, well, hanzi it shows that you were truly loved. You were truly loved. You truly loved him. But murume uyu ndiSatan. I'm crying with you, my dear. I'm men, but ndarwadziwa. Thank you so much. These are the types of men that we are looking at in the society. Tikaita varume vakaita sewe, so Sheg Mafia, nyika yedu inonaka. Over to you, more blessing. Maybe if you can put the pictures whilst Rumbi is grieving, we allow her to grieve. We are there for you, Rumbi. Tiri kuchema newe.
zvinorwadza. Hakuna munhu anofanirwa kurova munhu, hakuna munhu anofanirwa kuuraya munhu. Life ndeyamwari, handiti? So more blessing over to you. Thank you, Sissy Barbara. Rumbi, it's okay. You went through a lot. You endured a lot. What you did, most of us can never do that. And even vadiwa vatariri vedu vanga vachitotaura kuti ina handingambozvigoni zvanzi sister une hunhu ane hunhu uyu aida zvemba but Abel waakasangana naye is a monster sure yo ndaizoibata nyaya yacho move on my sister unofirapo zveshuwa I'm about to share with you mapictures arumbidzai uyu ndofunga akatombotsekuleta mumawhatsapp muchitoshawa kuti ndiani ndiye rumbidzai wacho uyo wakasangana nenyaya yandiri kuda kutosheya izvezvi. So allow me I don't know a picture kuti inobuda here sis Barbara because ndine screen yevideo chete so ndichakuratidzai in the way I'll find a way yokuti mapictures abude ndandaita screen kuti akanyanyisa acho anotyisa ndisamaburisa saka I'm finding a way of bringing them pano pastudio patiri. Sisi Barbara, nyaya yarumbidzai inondirwadza. Ndakagara pasi ndakateerera zvaaindiudza zvakangooma hazvo but rumbidzai chandoda kukuzivisa ndechekuti this is not the end of the world and your decision to move out of the house is the best ever you made. Look, you have attempted to kill yourself 2 times but if you are a Christian, the Lord is saying, I'm giving you not only a second chance, but actually a third chance to live. So for me, I can say, run as far as you can, whilst you can. This is the time. And the issue about the police, Sisi Barbara, did you get the issue yataurwa na Rumbi kuti akaripota case kumapurisa murume akatotorwa akaenda kumapurisa yet ndobva atoakwitwa kutonzi kwai hapana evidence. One of your audios pane vanga rake iro riripo paaudio wacho yake kuma8 yakanditumira ndo vanga raakachekwa nebanga nemurume akada kubleeda to death akatomusiya achibleeda ari panhinginikiri zvinosiririsa hama dzadiwa chinhu chinorwadza kana tichitarisa zvinenge zvinoita vanhu vanodara inini I always wonder Sisi Barbara kuti chokwadi but Rumbi ndoda kukubvunza mubvunzo kuti saka pawakazo vanhu vavo vanga vachibvunza maybe in a way iri bad but still that question remain from my side kuti after everything said and done akurova akubaya nebanga you went on to kutoita bonde naye what was your feeling? Were you trying to make up and did you enjoy it really? This is just a genuine question and I'll give you time to answer me kuti I hope you were trying to make it work. Yes zvikanzi More nevamwe blessing. Pane munhu ari kubvunza hanzi Hazel Marunya, hanzi Rumbi, where are you? Ari kubvunza kuti hanzi uri kupi? Maybe I don't know why. Yeah. Rumbi, where are you in South Africa? Because panapa tine macounselors anenge achida kukubatsira because right now in that state where you are you really need a lot of counseling kuti zvinhu zvako zvikuitire zvakanaka. So we might have counselors in South Africa, we might have even lawyers in South Africa who might want to help you pursue your story because they can't just say hapana evidence when you have such a big scar on your neck iri kuratidza kuti
kuti you were abused, wakabayiwa nebanga nemunhu wacho, and there are witnesses to the case, if I get it right. So here vadiwa vatariri nevatereri, please, for our counselors in South Africa and our lawyers in South Africa, mirai na rumbidzai. Rumbidzai, please tell our viewers and listeners where you are in South Africa so that you can get help. Ndinogara kuMpumalanga kuGrill. Mpumalanga kuGrill. Kriel. 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 Yeah. Mpumalanga kuKriel. So for those who are in Mpumalanga kuKriel, please, Rumbidzai, maybe with your permission, for anyone who wishes to get hold of Rumbidzai and wishes to offer, be it legal help or counseling, please get hold of me and I will give you Rumbidzai's number, because we don't want to publish your number, as it is not safe to give anyone. Tinogona kutopa ma-abusers vanenge vachida kuwedzera kukukanganisa. Zvikanzi somebody anonzi Chiedza, some men play mind controlling games, Rumbi, so no one can understand the reasons why she chose to stay, but she did not deserve the pain she went through. She went through a lot, and ndarwadziwa. Thank you, Rumbi. Chiedza Gumbo. I'm so sorry, Rumbi. Mwari vakunyaradze. Sure, zvokwadi Mwari vakunyaradze. Hanzi vana Abel vemuSouth Africa havaimbavha idzi dzajaira kuuraya vanhu. Sori zvako Rumbi. Veduwe, zvikanzi try more. Uye varume ngatidei vakadzi vedu sepakutanga muwanano, uye ndo mhuri yokutanga mukadzi mumba. Sori tete, dai Mwari vakubvisai pane mhundi iyo. Sudurukai vahanzvadzi, please. So, Sister Rumbi, vanhu vari kungochema nemi kuti imimika dai masuduruka pamhundi iyi, dai mabva pamunhu wakadai, and go as far, run, like I said, run as far as you can from this criminal. But at the same time, we want the justice to be served for your case, you see, Rumbi, because remember, you can't go through these evil things. Munhu angambo fambi apedza kudaro kuku abuse together with my family members. Ndotoshawa kuti imimi veukama munenge muchisapota zvinhu zvakadai kuti zviitwe sei. Sisi Barbara, ndinodzamirwa. Okay, I'm still looking for the photos. I have them, but I'm finding a way to publish them here. Okay. More blessing. You asked a very pertinent question. Kuti, the relatives. Why were the relatives helping the husband to beat Rumbi? I've always said kuti spirit mob psychology is a very bad spirit. Even pa social media, unoona zvezvo kuti mukadzi abatwa nechikomba, murume anotsvaga vanhu, shamwari dzake, hama dzake, mukadzi uyo akurohwa, achifamba achirohwa, achibhidikwa, achiitwa kamunhu kemanga-manga, instead kuti vanhu vagare pasi vataurirane. Kana uchiona kuti iwe munhu hauchamudi, munhu rambanai. Hanzi my marriage, Nalisi Kiari, hanzi my marriage was on the verge of divorce when I learned about my husband's infidelities after 6 months of marriage. I felt betrayed and believed that I was a laughing stock in my community because people spoke about his cheating on the streets. I lost trust in him. I became easily irritated and resented him. I sometimes woke up at 3 a.m. and started swearing at him. Then towards August last year, after long searching for a solution, my problems, I came across Mama Joy Facebook comment. I don't know the comment yachona yarasika. I don't know kuti Mama Joy uyu ndiani. So I was saying kuti more blessing. Please, our viewers and listeners, let's not be those people, part of the people who help, or maybe who like when your friend's wife or your friend's husband
has been caught red-handed, you also want to help the wife or the husband to beat whoever is the victim. You remember kuti ukabatwa nemutemo chaiwo munosungwa mese because you are also an accomplice. Please vanhu ngavapedzerane vari vairi. Hanzi, are you safe Rumbi in Mpumalanga because you are still close to the monster? Maybe she will answer all your questions at once. So please ngatisabatsirei vanhu vari kurwa. Instead isusu ngative mamediators, ngative vayananisi. Even the Bible says so, kuti ngativei vayananisi, tisave vanhu vanokuchidzira kutotora parafini kudira mumoto uri kubvira tichisekerera kana kuti tichinakidzwa neumwe munhu achirohwa. Handizivi kuti maZimbabweans takapindwa nei. Hanzi pane inonzi Stockholm syndrome. Yes, hanzi that many people in abusive relationship are overcome. They are controlled and are put in a position of utter fear, scared that no one will care about them. Kana abva in that relationship and many other negative emotions. Rumbi, you are beautiful, you are strong, and you deserve peace and unconditional love. Always remember that. Thank you so much, Chiedza Gumbo. Thank you so much. These are the kinds of comments that we'll be looking at. More blessing during this show. And do not only run far, run as fast as you can. Uri kunzwa Karumbi zviri kutaurwa nevanhu. Kudhara zvainyadzisa kurambwa. Ezvinezvi hazvichanyadzisi. You will be actually a heroine kana ukatiza. Hanzi suduruka mwana wamai wangu, ndarwadziwa kuti shuwa munhu wawakati ndiye wauchagara naye uye ari mai wemhuri yako, murume wemhuri yako, woita utsinye wakadai, Mwari haafari chose mukoma wangu. Hanzi people are talking too much. Does she have someone to help her? Please help her now. Can someone come forward to help and stay with her? That's Caroline Rock. Yes, people they've got the right to put those comments. Vachabatsira, vanobatsira. We know after this show, we will be having people in our inboxes. We have got no doubt about that, isn't it? More blessing. Barbara, we don't have any doubts. We don't have any doubts that we are going to have help. As our last week, we are still collecting. I decided to share you okay. This is one of the pictures of her when she was stabbed by the knife. I'm sure you can see. We also have another one. Abaiwa nebanga. Ndobva angomusiya murume wacho. I'm sure these pictures are familiar. Ndofunga vanhu manga musingazivi kuti who is this person. This person is none other than Rumbidzai watiri kutaura naye nhasi. She survived that. Mufunge Mwari vanokuda Rumbidzai. Mwari vanokuda to make you survive this, and today you sit there, you are tempted to kill yourself 2 times, but the Lord said no, you have a purpose to save Rumbi. Yeah, obva azostichwa paakastichwa vanga racho ndofunga ndambokushowai this one. So this is what happened to Rumbidzai, but Rumbidzai hanzi nevanhu regedza kuregerera munhu akadai. This is not right. And yes, as much as he is the father of your children, the father of your children will never ever intend to kill you. So you don't even deserve to be called a father. This is my own perception. And I repeat that man does not deserve to be called the father of your children. I could even call him just a sperm donor. That's what he is worth for.
ladies and gentlemen, we are seeking for counseling for Rumbidzai, and we also seek for legal representation so that Rumbidzai can be nyaya yake haingambonzi haina evidence, haina witnesses. When Rumbidzai was left to die, when people were there, when people witnessed this happening, when people can testify in court, what kind of a case inongotongwa Rumbidzai wacho asipo utoudziwa kuti nyaya yako tatoishelfa nokuti iwewe hapana evidence. But without any court trial, she was never invited court kwacho. What kind of a case is that? So tiri kudeedza vese vanokwanisa kubatsira Rumbidzai kuti nyaya yake igarwe zvakanaka zviri fair. Rumbi, you can continue with your story right now. This is not time, but I'll let you continue with your story because we want people who might want to help you come forward so that they help you. Yeah, Pedzisako. I'm sure you're okay now. Can you? Yeah. Thank Yeah. you. Then muna October ndakafunga kuti regai ndivhure tuckshop yekuti ndione kushanda ndakagara pasi nekuda kwekuti urwere hwangu hwanga husingachandibvumiri kufamba nenhau yeropa mumiri mangu ranga riri shoma, saka ndaipera simba sometimes. Ndakavhura shop, ndiri munhu anofarira kushanda, ndiri munhu anofarira kutsvaga mari, so ndakavhura shop because iye kuti nini ndigare, iye ane time yekunge asingashandi, anogona kupedza gore rese asingashandi, tichifa nenzara. Ndavhura shop yekuti tishande. Then problem yanga inayo manje ndeyekuteerera vanhu, endi vanhu vemunzvimbo yandinogara vanotaura zvavanoda. Handina mota, mota yange yakafa. Zvainge yakafa mota kuti ndiishandise zvisingaiti. So ndavhura shop, ndikakumbira transport, ndikadzikiswa pamba netransport yandaenda kukumbira ndabhadhara, zvonzi boyfriend. Akatanga kungoita mamwe ma-insecurities yekuti ndandisingachakwanisi kuti ndikabva kubasa ndosvika pamba ndodya chikafu chichidzika. Yanga yangobvunzwa, iwewe iwo zvauri kuita, ndikati no. January, February, ndikati no, you know what my dear, ndibva ndamutora ndibva ndagara naye pasi. Zvine respect. Nyaya iri panapa ndeyekudai so, anga asingashandi ipapo. Nyaya iri panapa ndeyekudai so, inini newe hapana mufaro. Hatikwanisi kudedzera kuti tiri mukadzi nemurume. Because iwe kana wakanditarisa uri kuona senge ndiri hure. Of which inini ndiri kuzama kuti ndise sugar patable, ndikubatsire zvinhu zvisatiremera. Hausi kunzwisisa. Ndanga nafunga hangu kuti inini newe tiite sei tiparadzane, because mapedzisiro azvo uchandiuraya. Nekuti zvawakuita handisi kuzviona zvakanaka. Kupedzisira kwazvo uchandiuraya. Either unokwanisa kundiuraya neBP, either unokwanisa kundibaya nebanga, kana kundifura chaiko nepfuti, because munhu anga aine pfungwa dzekutenga pfuti. Because muna December akatomboti hanzi ndaona pfuti iri kuita 2.5, ndiri kuda pfuti iyo. Ndikati no, handikwanisi kukupa mari iyoyo yekuti utenge pfuti. Ndikati zviri netiparadzane mune zvakanaka kuitira mangwana ukama hwedu husaive hwine noise, because tine vana. Zviri netiparadzane hedu pasina mutauro, pasina zvakawanda. Mangwana usazoti takaparadzana nekuda kwokuti akazodai. No, hazvisirizvo. Zviri nani inini newe tiparadzane kuitira vana. Mangwana tizenge tichiti kana iri holiday vana vaenda kuna baba wavo, iri holiday vauya kuna mai vavo, vachienda kuchikoro zviri right, tichengeta vana vedu zviri smart. Ngatisiyane hedu zvakadi zvine runyararo. Akati aiwa, handikwanisi kugara ndiri ndega, handikwanisi kugara ndisinewe, I can't live without you. Story dzakawanda. Ndabva atanga kuchema. But ndangoramba ndakamuudza kuti no, inini neweka, inini hangu kutaura chokwadi, I'm not happy.
ndikamuyerengera zvese zvaaindiita ndika zvese izvi zviri muhana mangu, zviri mumwoyo mangu, kuseka newe, kufara newe, tichirarama tichidai so ndiri kuitira vana, ndova ndinonzwira tsitsi kuti ndingosimuke zvimwe zviya zvinenge zvisiri right. Ndosaka ndati nhasi ndichinga angogara newe pasi titaurirane, tosiyana mune zvine runyararo kuitira vana. Zvakabva zvaita wese. Akatanga kundibvunza kuti ndiani ari kuporomesa denga nenyika. Zviri kureva kuti pane munhu ari kutoporomesa kuroora, anenge ari kuporomesa zviri nani. Ndikati no, hapana, but kukudza chokwadi I'm not happy. Kubva pandatanga kugara newe I'm not happy. Ndiri kungoshingirirawo zvangu zvokuti ndisaite chinyadziso kuhama, kuvabereki wangu, ndisaite chinyadziso chokuti ndazvariswa vana ndodzoka mumusha nevana. Irrespect chete yandiri kupa vabereki pesa apa ndandiri kuzama respect abereki wangu, but izvezvizvi handichakwanisi. Zviri nani inini nditore decision ichandipa upenyu hune mufaro. So kugara ndega nevana vangu ndoona kunge zviri nani. Inini zviri nani ndife, because hapana chandinoraramira. Uda kundiramba nhasi nekuti handisina mari. Ndikati wakamboita mari yacho? Haana mboita mari, asi ndaingoshingirira ndinaye. Ndikati haunombobvera waita mari, asi nyaya irapa ndekuti mufaro hapasisina. Pakati pangu newe panogona kubuda guva. Zviri nani tiparadzane tiri vapenyu, for the sake of vana. Haana kunzwisisa, akati zviri nani inini ndife hangu chichichichi. Takaita 3 weeks tichizama kuti titaurirane nenhau iyoyo. Haana kunzwisisa, ndobva atora mushonga wamakonzo one day ndingori mumba ndiri kutogeza. Akati zviri nani ndife because iwewe zvitoratidza kuti une umwe munhu wauri kudanana naye. Ndobva atora mushonga wamakonzo ndobva amwa. Ndakamhanya futi kupolisi. Ndikasvika polisi ngataura nyaya yangu. Munhu yaari kuzama kukomita society so. Ndokumbirawo mundibatsire nenhau yemunhu. Polisi yakandidayira kuti hatikwanisi kupindira panyaya dzakaita seidzodzo. Iwewe kana amwa mushonga wamakonzo fonera ambulance, mutoromendese kuhospital. Ndakangodzoka ndakabata muromo. Havana kukwanisa kundibatsira, polisi haina kukwanisa kundibatsira. Ndadzoka ndangozudza kuti no, izvi hazvichadi kuti ndidzokere kumashure, because ndikadzokera kumashure kumudza kuti aiwa kumwa kwaita mushonga wamakonzo ngatikontinye, haazonzwisisi. Ndikanyatsomudza ndikati aiwa ungamwa hako wemakonzo chero dei wafa, zvazvisina zvazvaichinja, because upenyu hwandararama newe pa8 years ndiri kurwadziwa. Zviri nani tiparadzane. Ndopakazotanga kuteera manje kuti ndazofamba nani, ndaita sei, ndazodii, ndiani andikwidza mota, andidzikisa papi. Then Jairi akandibaya nebanga. Tanga tiri kushopu naChiposi Gauke wandoshanda naye, ndinogara naye, ihama yake futi. Ndina Chipo papaya tiri kubva kushopu, tovhara na8 unenge wahusiku. Madhezi achikwa kune 2 yekubiwa kwevanhu so pane vamwe vana blasi vaviri vekumusha anobva kuBulawayo anonzi Mukokeli neshamwari yake. Umwe wacho shamwari yake handiziye zita rayo, ndinongoziva iye Mukokeli because boyfriend yefriend yangu. Ndototi ndokumbirawo kuti mutipowo lift. Chipo angada unogadzisa nhau yake yemarriage yakewo kutubelihle. Ini ndogara kutown, kuKriu town. Sadoperekedza uyu kutubelihle, hatina mota. Tokumbirawo mutiperekedzawo nemota yenyu. Munosiya uyu kutubelihle, inini mozondisiyawo kumba. Nzvadzi, no problem. Anotonditi Gulezi nenhau yekuti girlfriend yake anonditi Sisi. Gulezi handei. Ndobva tapinda mota ndobva taenda kutubelihle. Vanhu avavo vakadhakwa, vaimwa. Yanga iri weekend, yanga iri Easter. Ndobva tiperekedza kutubelihle, ndobva tadropa Chipo. Tamudropa ikoko, iye ndokwaanga ari. Tamudropa ikoko, handina kuziva kuti ikoko wacho nyaya dzacho dzakasara dziri sei. Ndobva ndadzoka. Ndiri murodhi kudzoka, vamafesi akati no, toda kupfuura tichitenga doro. Rega timupfuura tichiite sei? Tichitenga doro. Ndikati aiwa bo.
ndobva vaenda kudoro kwavo ikoko, ndobva ndatosara mota. Hwana wacho ndiye akatodzika, ndobva mhanya unotenga doro, ndobva auya. Uyu paakaenda unotenga doro chipo, ndobva ndifonera zvikanzi tadzoka taako kumba. Ndikati alright, regai ndiuye. Ndoti vedwe, kumba kwangu uko vanhu vatasiya kuti belihle vako kumba handei, bhozi akasvika waaida nyaya yachona haana kuzoigadzirisa because murume wacho anga asina kuuya, saka angosvika bva amhurisana hapo hapo, ndobva adzoka otondiudza kuti tadzoka. Ndoti mafesi angu regai tidini, ngatiende because baba Jedeni vako kumbo akazoona ndisiko manje anondiuraya. Vakati mai Jedeni hatina kana mbogara kapano tangoti titenge doro. Ndikati ndikuudzai serious, munhu wangu ndomuziva, anogona kundiurayira nyaya iyoyi, handei. Bva watodhiraivha. Saka paine traffic, ndosaka mota yakadhileya Mbijana, yangodhileya mufunga ne10 minutes. Patiri kusvika panapa pamba, ndiri kuona munhu akamira murodhi, mota ichimira pamberi pake. So ndobva ndati mufesi uyu pandinoda kuti ndidzike akutomhanya kuuya kwandiri. Ndikati no, ndobva ndadzokera mota, ndobva ndavhara mota. Ndikati iwe drive mota ikubve pano, because this guy anogona kudhemejera mota, ndomuziva brain dzake mashandira dzinoita. Unogona kudhemejerwa mota yako, nanditori kumasure, ivo vari mberi vari 2, indiri kumashure. Ndikati drive mota ikubve pano, ndobva adrive mota. Akatomboti mai Jedeni mungoti angadaro here. Ndikati ndikukudza serious. Paakangomutsa motikari so, ndobva motikari yarohwa nematombo, akatotanga kudhemeja mota. Mufesi akati yezvo, regai ndibve pano nemota yangu Mercedes Benz C-Class 200 here or something, I don't know. Ndobva abva nemota yake. Ndikati iwe chidriver mota unondisiya nechekuseri kweyadhi. Ndobva anondisiya kuseri. Pari kundisiya kuseri, mufesi abva kufrandi, ndobva aenda kuseri. Handina kuziva kuti ndozvaaita. Ndobva andondidzikisa, ndobva aenda. Asi akatomboramba akati aiwa mai Jedeni, regai tikudzosere kuhama yenyu kwatabva nemi kutubelihlo. Ndikati regai ndinotaura naye, anondinzwisisa. Zvikanzi but mwoyo wangu uri kuramba. Vakatomboramba kundidzikisa. Ndikati ndidzikisei, ndisiyei pano, ndopedza nhau dzangu. Bhozi mukaramba muri panapa, imimi mota yenyu inogona kuzodhemejwa, modhemejerwa nawo pasina. Regai ndidzoke inini. Ndobva ndadzoka. Ndiri murodhi kudzoka, ndobva ndamufonera ndizamotaura naye, no, zvaunga uri kuita pepe hazvisiri izvo, zvawafunga hazvisiri izvo, haana kubata foni yangu. Ndobva ndafamba netsoka zvangu ndichiya pangori 100 meters pandakadzikisirwa, 100 meters kubva pandakadzikisirwa kuenda pamba. Ndiri kufamba zvangu netsoka, handisi kutombofunga kuti munhu yangaite pfungwa dzakadaro. Ndotofamba ndichidzoka kumba. Saka kwakaita karima, ndiri kuona mberi kwangu kune munhu anga akapfeka tisheti yewhite. Munhu ari kumhanya, but iye pandamuona kufrandi anga asina kupfeka tisheti yewhite. Akasvika mumba, ndobva abvisa jaketi, ndobva atora banga, ndobva abuda. Avo tombozama kuti zvauri kuita hazvisizvo shamwari, abva abuda achimhanya, ndobva auya kwandiri. Ndiri kuona munhu ari kuuya mberi kwangu achimhanya. Ndiani manje ari kufamba mberi kwangu? Ndakusebera mudhuze naye. Ndibaba Jedeni. Ndiri kuzama kufonera asi kubata foni, zvikanzi afutseki. Hurire munhu izvi, banga pamunhu, uri kundihurira. Banga. Pandakaona ndibaye nebanga, ndakangoti naiwe watadzawo kana kufungira vana vangu here. Zvikanzi unofanira kuti ufe, uri kundihurira, unofanira kuti ufe. Akandibaya apa. Saka pandakabata apa, ndiri kubata ropa riri kubuda apa, ndobva andibaya kumashure. Pakandibaya kumashure, ndiri kubata futi banga rekumashure uku kwaandibaya. Akuda kuisa rechi3, ndopandakazomugwina negokora. Ndobva aita kunge kakudzidzirika achienda kure nei, ndobva adonha, ndobva ndamhanya. Ndamhanya ndichipinda pane imwe yadhi, gedhi ranga rakavhurika. Ndangopinda muyadhi imomo, ndichidedzera, batsireiwo kani, ndibatsireiwo, hapana kana hwana akabuda. Saka ndangu ndichisvika muyadhi, ndiri kuona pane dhoo hwani ranga rakavhurika, ndangomhanyira mudhoo iroro, ndobva ndadonha. Simba ndandisina, doro rinonzi blood ranga rabuda rakawanda. Ndandisisina blood, rarichibuda. Ndangopinda, ndobva ndadonha. Ndichipinda, ndobva ndavhara dhoo, ndobva ndadonha, ndobva ndakonyara. Iye paakaona nyaya yako inosiririsa zvisingaiti, hanzi wataura chokwadi. Zvino kudanana nemunhu asingakudi tete, munoguma maamuguva. Dai mukango
tama kana kuenda kumusha asipo, mungobuda nevana, upenyu hautengwe uhu, mwana wamai. Iyambiro iri kubva. My sister, our time is very limited. Saka ndakukukata, but I'm very sure kuti our viewers and listeners vari kunzwa nyaya yako, and tichawana vachakubatsira. Zvakaoma. Rumbidzai, what I can tell you is you are a very strong woman. Yes, we need even 3 weeks for you to tell your story. And your story, zvinoitika zvimwe zvinhu zviri minor, so zvatinofunga kuti it doesn't matter, it really matters kuvamwe vanhu vanenge vachitida. Jealous racho hameno kuti pane chandakadzidza Rumbi kuti varume vanogwadziwa shame. Ivo zvese zvawataura kuti anga achikuaccuse kuti of doing, iye kana ari kuzviita, it's okay. Pane mubvunzo uri kubvunzwa nevanhu kuti but Rumbi iwewo waizviita here, wanga une boyfriend here or something. Vanhu vari kungobvunza zvavo, vachingobvunzawo vachida kuziva kuti okay fine, pamwe zvinhu zvazvisina kumira mushe, vhesi mari dzadziri kubatana, but did you do it yourself? This is the time of... Sorry, more blessing. I think, sorry, Rumbi. hold on, Rumbi. I think that question, more blessing, I think is too personal. Isusu zvatiri kuda kutarisa ndezvekuti, like I said before, kuti gender based violence haitarisi kuti waitei. Hakuna munhu ane right yekurova munhu, handiti hakuna munhu ane right yekuuraya munhu. So ndo zvinoita vanhu vanotanga kubvunza kuti even chero kuti hara waiti ukandoripota domestic violence, mapurisa aikubvunza kuti imi mamboitei. So you find kuti most people are not going to report. So isusu we want to encourage people to report gender-based violence regardless kuti munhu aitei. Zvekuti aitei is neither here nor there. So that's the reason why I'm saying that this question is too personal. We don't care about whether Rumbi akazviita kana kuti hana. Isusu we want to dwell on the perpetrator, her husband, who tried to kill her. Ndiye munhu watiri kuda iyeye. Zvimwe zvese izvi hatina basa nazvo. So we are saying kuti gender based violence, regardless of the crime or regardless of what you are being accused of, itself is a crime. Please let's report. Maybe tichataura naRumbi offline, tonzwa kuti tingazvambise sei. This man should be arrested and this man should rot in jail. We are going to look for my lawyers arimu South Africa that are going to help Rumbi. This Abero must be brought to book. Isusu, we want to thank Rumbi. Toda kukutenda nekuuya kwawaita pachironga. Ndofunga vanhu vazhinji, wabatsira vanhu vazhinji stereki kuti open up. But what we want to do now is to see kuti justice has prevailed, kuti wawana justice, because hakuna munhu ane right yekuita zvaakakuita izvozvo. Thank you so much. Yes, Sisi Barbara maita basa. Rumbi, whether you did it or not, still what he did to you is very wrong. And we condemn that. He must never ever treat you. Before we wrap up, let me just go to our viewers and listeners and their comments. Hanzi Rumbi, even if you did it, even if you had a boyfriend, you do not deserve to be abused. This is a fact and it will remain a fact. You don't deserve any kind of abuse whatsoever. Zvikanzi na Penelope, varume vanoda variwo uye kune kakufungira. Ndoda ukazogeza
zvakapfurikidza. Hanzi anogara achingobabaika, so haagoni kungogara, haagoni kungofunga kuti mukadzi wangu, whoever she is, she's ever funny. Iye paanoenda kubhawa anofunga kuti wautombodiwo bhawa racho. Amina kuti akambovaudza kuti bhawa nderevarume chete ndiani. Because that's where we refresh, that's where we meet people, that's where we talk, we discuss things. So iye akaenda ikoko, it's okay. But if you have your friends, you have your time, anenge achikufonera after every 30 minutes. Yes, akuti enda, but after every 30 minutes anokufonera. Kunzwa kuti saka wadini, saka wadi, iwo haumbomufoneri, asi uri kuzwa kuti ane ma-friends ake, is having a good time. So ndo challenge yatinayo nemi hama dzedu vechirume. Ike zvino remember kuti zvamunongogona kungoitawo indogona kungozviitawo. And at the same time, we have to give each other trust. She's working with people. When I work with people, that's Sisi Barbara ndonya ndogara chitaura nema trade unionists nema politicians kuti, because when you are a woman and you are a politician, you are a trade unionist, you work with people, and the idea now is you unoita zvechipfambi. And I don't know why these men are getting these things, Sisi Barbara. Zvinondibata even now, because in the struggle we lose a lot of people. Nenyaya yevarume vanofungira. Saka munhu anobva amupa ultimatum kuti chichuza kuti unoda chii. Ndoda chii chei. I have to fight, because as a woman, as a mother of the nation, I have to fight for the nation. So you can't say Yes. choose. Yes, more blessing. Hanzi na anti ana musananguro mbayo hanzi tinodawo kugocha nyama. What we have to know is Exactly. zvinoitwa nevarume nevakadzi vanogona kuzviita, vane right yekuzviita. There's nothing wrong, there's nothing sinister. I think like we said, more blessing, chinongodikana is trust. So mukangoona mumba musisina trust, motozwa kuti chatobvunduka. Hamuchagarisani zvakanaka, munenge muchingogara muchingofungirana. So it's very very difficult. Hanzi neumwe mukadzi unopindire mota yeumwe murume, asi iwo varume vanopinda mumota dzevamwe vakadzi. So it's a lift. So we don't want to dwell on that too much. Isusu we want to look at gender based violence. We are saying kuti fair and fine, if you think you don't trust your wife or your husband to the extent you want to beat her or you want to kill her, it's better you leave each other muri in peace, not in pieces. Umoenda kwake, then ochitsvaga wasingahuri, kana kuti mukadzi otsvaga murume wasingahuri, mochigara zvakanaka. Yes. We are not saying kuti we want to judge. We are not judges here. Isusu, we want to look at the issue gender-based violence, because kana adai, the people that are affected is the children. So kana vanhu vachigara vachirwa, vana vanenge vari kupi? Pane mumwe ambobvunza kuti nhai vana vanenge varipi pamunenge muchirwa kudai? Ende imimi hamusi kuzviona, but zvichazonetsa vana venyu pamberi apa. It will affect your kids, and it's the future of your kids that you are destroying unknowingly. Okay. Thank you so much. Let me say more blessing. Kune vadiwa vateereri nevatariri. Thank you so much. Thank you so much for coming. And Rumbidzai, thank you so much for sharing your story. We appreciate you. We are very sorry nezvatakaitika, and we hope kuti uchawana rubatsiro ingave counseling, ingave kuti murume uyu asungiswe, because he deserves, his place is in jail, he has to be arrested. Thank you so much. Yevo vatandekayo vadhesi lorumbi lapha obesichela ngodaba lwakhe azagwazwe indoda eGoli. Siyabonga kakhulu ukuba lathi. I think ama-comments liwabonile. Siyabonga. Sizahlangana njalo kolunye uhlelo ku-ZimEye Change Radio every Friday
gender issues with Babs and Mobi. Thank you so much. Good night. We go. Maybe we can give Rumbi kamukana kekuonekana nevatariri vedu vari kutiona pano. Thank you so much. Rumbi, you can just say goodbye to our viewers and listeners and make it clear that you welcome any help in form of counseling and legal representative. Your case yakaitwa rule out kukoti ichinzi haina evidence, right? Because Yeah. our lawyers must know kuti zvakamira say, excuse me, so that we get the help. Please, onekana nevadiwa vatereri vedu tatora a lot of time today. We are not allowed to take more than an hour. We're supposed to have an hour. So thank you very much. But you know what? I'll tell you something from a girl talk. Rumbi, you are beautiful. Thank you. Very beautiful. You really don't deserve this. Kana iri nyaya yekungwavha ngwavha mwana wamai vangu, unogona kungongwavha ngwavha uri wega. Taita, unobvira kuri kanyi? Ndinobva kuBechina Bridge. Ndinobva Ehe. kuBechina Bridge. Ehe, saka ere panapa timbobhuya zvemaminitsi mashoma ngekuti hai taakutovhara pano usina kumbobhuya chekanyi uchibhuira anhu ekanyi kuti aiwaka inini unono ndakaabhuswa andejoni akandikanganisira maningi avatombozivi kuti unobva kuri ende aziye here kuti imwimwi anhu ekanyi munogona kuti zvinhu zvahaipire ngendaa yekuti kwamobva nebazi ramakazvarwa rinoyera munoroya zvotyisa hai. Taita abhuire antu haazvizivi. Havazvizivi kuti ndinogona kungoachaisa ngemhene. Eya yana itumire kuna abhero wako uyu ndiabhero hai. I'm glad you love. This is what I was looking for. I'm happy I made you laugh. Thank you so much. More blessing for putting a Maita smile henyu on ndinotenda this face. rubatsiro rwenyu, ndinotenda kune vachabatsira. Ma? I'm saying, kuna more Ndinotenda kune blessing. Thank you for putting a smile on Rumbi's face. Ndinotenda hama dzadiwa vateereri vose vateererawo nhau yangu. Ndo nhau yandinayo kunoku. Zvakaoma, asi ndinoti kuvakadzi vese vari kumarelationships akaita kunge yandiri inini, ndinokumbirawo kuti ukaona kuti relationship yangu hazvisirizvo zviri kuitika mulife mangu, ndiri kuabhuzwa, feel free kubuda murelationship iyo usati wasvika paposition yandakazosvika inini chaindiita kuti ndisataure inhau yekuti vaindidedza nemazita hure chichi, munongoona zvinhu zvaindiita zvakandipa kutya, but ndakazosvika paextend yekuti no, ndinofanira kuti ndisimuke because this life is mine. Upenyu ndehwangu and upenyu unohuwana kamwe chete kwete kaviri. And wakahuwana katatu. Wakahukuhwa katatu kataoye katatu here nyaya yekanyi kudiwa ndimwari wakatondichengeta nyaya yekanyi kwamunobvira hai taita oye abhuire antu ayazive. Okay, thank you. ndimwari akandichengeta ndinomutenda, ndotenda zvine sapoti yamandipa, it means a lot. Zvinondipawo neni simba rekuti ndizive kuti ndizvide because ndandisingazvidi, but from now on I will love myself. Yeah. Thank you very much. Maybe the person sitting next to you can say something. She's your sister? Yeah. Hazvina mhosva, tatokuonai.
Thank you for the support. Being seated next to her, it means a lot. It means you are giving her all the support she needs. And thank you very much. We appreciate you. Maybe what you can say to the world, I'm giving you 30 seconds because we must go now. Aiwa, ndoda kutenda vanhu vese nesapoti yamapa kumunin'ina wangu uye nevese vachauya kuzomubatsirawo, maloya here, macounselors nevese. Kune vakadzi vari mumarelationship akafanawo neake, ndinokumbirawo kuti musimuke muzvimiririre vanhukadzi. Aiwa, ndinotenda. Thank you very much. Thank you, Sis Babsy. You said goodbye to our viewers long time ago. Asisusu andeka anyita but tangoende nedore kuseri teingoita zveteita. Tinobonga yaamho yevese auya pano eitisapota ipai mukundo wekanyi support yese yaanodeserva. We appreciate. Good night. Abhere unofanira kuende mujere. Good night. Abere ngaavharirwe. Abhere Hanzi, ngaavharirwe. more